last class we discussed, in our last lab class we discussed about the classical encryption techniques, and the classical encryption techniques are substitution technique and transposition technique. Okay, class. So நம்ம theory classல left out பண்ண topicல இருந்து we'll see the topics are security attack, services and mechanism. So we'll see the topic called security attack, services and mechanism. So in cryptography, while transferring the data, what type of attacks will be occurred, and what are the services which are provided to secure our messages, and what are the mechanisms which are used to protect our data. Ask friends to join immediately in the class. As of now, only 39 students are here. So kindly ask your friends to join. Okay, we'll continue with our class. In this first thing we are going to see is called security attack. So security attacks பார்த்தீங்க அப்படின்னா security attacks வந்து we can classify into two types. One is called the passive attack and another one is called as an active attack. So while transferring the data, there is a chance for attacking our data. Okay, நம்ம ப்ரொவைட் நம்ம ப்ரொடெக்டடா நம்ம சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டேட்டாஸை ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இல்லை யூசர்ஸ் இல்லை அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசர்ஸ் வந்து நம்மளோட டேட்டாஸை அட்டாக் பண்ண சான்சஸ் உண்டு. That type of attack is called a security attack. In this, security attack can be of two types. One is called active attack and another one is called as passive attack. Active attack and passive attack அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Passive attack அப்படின்றது, in the passive attack it won't give any effect to the system resources or to the information which we are sharing. So அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். whereas what we'll do is we'll just listen to the conversation. Suppose if there is a conversation between two persons, at that time we'll be listening to the conversation in a secret manner. So phone calls la tap பண்றாங்க இல்லையா, so அந்த மாதிரி phone calls tap பண்றது, and then நம்ம சென்ட் பண்ணுற மெசேஜஸை சைலண்டாக இன்டைரக்டாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெசேஜஸ் அப்புறமா ரிசீவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது. ஸோ வித்தவுட் அஃபெக்டிங் எனி of our informations or without affecting any of the system resources is called a passive attack. Okay, next one is called as an active attack. Active attack அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த active attack there is a chance for altering the information which we are sharing between the client and the server, between the two users. So நம்ம சென்ட் பண்ற மெசேஜஸை நம்ம வந்து சான்சஸ் அதில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ our information will get altered, and then there is a chance for affecting the system resources also, and also there is a chance for affecting the operation of transferring the message from one end to another end. ஸோ ஒரு எண்டில் நான் சென்டர் சைடில் இருந்து if I am going to transfer the data, நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அந்த டேட்டா ரிசீவருக்கு போய் ரீச் ஆகாத மாதிரி அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆப்ரேஷனையும் அஃபெக்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ those type of operation is called as, those type of attacks are called as active attack. ஓகேங்களா, ஸோ ஆக்டிவ் அட்டாக் அப்படின்றது இதுதான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll see what are the types of passive attack and what are the types of active attack. இதெல்லாம் வந்து passive attack and இதெல்லாம் வந்து active attacks அப்படின்னு பார்க்கலாம். we'll see the passive attacks first. Passive attack அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி we won't do any alteration in our information. The third party users will not affect our data, will not affect our system resources. ஸோ இதை தான் நம்ம passive attack அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ passive attack ஓட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால் eavesdropping. eavesdropping அப்படின்றது a secret conversation லிசன் பண்ணுறது தான் eavesdropping. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மானிட்டரிங் த டிரான்ஸ்மிஷன் டேட்டா. ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டேட்டாஸ், இப்போ டேட்டா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் டூ யூசர்ஸ், தட் டேட்டா இஸ் மானிட்டர்ட் பை அ தேர்ட் பர்சன். தேர்ட் பர்சன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றதை மானிட்டர் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, பட் தே won't do any alteration in that. So those type of attacks are called as passive attack. So passive attack oda main goal என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, their main goal is to obtain the information which is transferred between the users. ஸோ இந்த மாதிரி passive attack எங்கெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, between different companies. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை எவ்வளோ கோட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க இமெயில் ஆர் த்ரூ ஃபோன் கால் மூலமா யாருக்காவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, those type of coding information will get monitored by the third party users. So இந்த மாதிரி perform ஆகிற attacks தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, we'll call it as passive attack. So இந்த passive attackல பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
there is a chance of release the message contents and there is a chance of traffic analysis. ஓகேங்களா? ஸோ பாசிவ் அட்டாக்னால நமக்கு என்னென்ன சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட மெசேஜ் கண்டென்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட் பை தி third party. So release of message contents means our information gets shared or our information is monitored by the third person. ஸோ ஒரு டெலிஃபோன் கான்வர்சேஷன் இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் மெயில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்காது. ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் தட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிவெண்ட் தி டேட்டாஸ். ஸோ அதுக்கான மெக்கானிசம்ஸ் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். த செகண்ட் டைப் ஆஃப் பாசிவ் அட்டாக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால்ட் டிராஃபிக் அனாலிசிஸ். இட்ஸ் கால்ட் டிராஃபிக் அனாலிசிஸ். ஒன் செகண்ட். ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. வந்துட்டீங்களா? சரிங்க. நீங்கள் உள்ள அந்த சரிங்க, நான் கிளாஸில் இருக்கேங்க. இன்னொரு ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, சித்ரா மேடம் இருப்பாங்க, நீங்கள் அவங்கள பாருங்க. சரிங்களா? சரிங்க. ஐடியில் சித்ரா மேடம் இருப்பாங்க, ஓகேங்களா? சரிங்க. அந்த நீங்கள் உள்ளே சொன்னீங்கன்னா அவங்க அனுப்பி விடுவாங்க. ஓகேங்களா? சரிங்க மேடம், தேங்க்யூ. So listen, the second type of passive attack is called traffic analysis. In that, in this traffic analysis, இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்ட் பண்ணுற மெசேஜஸை they'll capture it. ஓகேங்களா? they'll capture the message or they'll create a traffic. ஸோ நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போய் ப்ராப்பராக ரீச் ஆகாத மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால்ட் த டிராஃபிக் அனாலிசிஸ். Passive attack and active attack diagrams mentioned பண்ணிருக்காங்க. The diagram is, this is called a passive attack diagram. Diagram A is called a passive attack diagram. In this, we are having three persons. The first person name is called Bob, and the second person name is called Alice. The third person name is called as the Darth. Bob is going to be the sender and Alice is going to be the receiver here. Passive attack நான் சொன்ன மாதிரி இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, while transferring the information will not get altered, but the information is monitored by a third person, and the third person here is called as the Darth. So Darth is the one who monitors the secret information which is shared between Bob and Alice. So Bob and Alice என்ன information share பண்றாங்க அப்படின்றத just monitor பண்ணுவாங்க, read பண்ணுவாங்க, அவங்களோட conversation என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்பாங்க. That is called passive attack. Whereas active attack பார்த்தீங்க அப்படின்னா, in this active attack diagram, person will receive the message from Bob and he will do some alterations in that message, and again he will send that message to Alice. Alice came to know that the message is only coming from Bob. So Bob கிட்ட இருந்து தான் நம்ம இந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணுறோம். தேர்ட் பார்ட்டி யூசர்ஸ் யாருமே இந்த மெசேஜஸ் வந்து நமக்கு அனுப்பல. ஸோ பாப் தான் நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆலிஸ் நினச்சிருப்பாங்க. ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் அண்டர்ஸ்டுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனி மீட்டிங்கோட டைமிங்கை நான் வந்து பாப் வந்து ஆலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க. த மீட்டிங் டைமிங் இஸ் 5 PM. ஸோ 5 PMக்கு யூ ஹேவ் டு பி இன் த மீட்டிங் அப்படின்னு நான் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா, that message is read by the third person called Darth, and what Darth will do is, Darth will change that message. So 5 PM அப்படின்ற மெசேஜை வந்து he will change it to 4 PM or 6 PM. அந்த டைமிங்கை சேஞ்ச் பண்ணி he will transfer that message to Alice again. So Alice அந்த மெசேஜை receive, but the meeting is going to be conducted at the time of 4 or 6, but the actual time of meeting is only 5. So that correct information is not received by the receiver. But Alice வந்து இந்த மெசேஜ் பாப் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி தான் she will view the message. தேர்ட் பர்சன் யாரோ இந்த மெசேஜை ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஆலிஸ்க்கு தெரியாது. ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் மெசேஜ் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் அட்டாக்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் அட்டாக்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா will modify the data stream, means our information will get modified. So modify பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, they create a false data stream. False data stream அப்படின்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி மீட்டிங் வந்து 5 PM, பட் we have changed that 5 PM to 4 PM or 6 PM நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஸோ the data stream gets falsely created by the third person. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா மாடிஃபிகேஷன் வந்து இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் 4 types ஆஃப் கேட்டகரிஸ். ஸோ இந்த 4 typesல இதை பிரிச்சிருக்காங்க. The first category is called masquerade. Masquerade அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம்.
Then the second category of changing or modifying the data is called replay. Third one is called as modification of messages, and fourth one is called as denial of service. So these are the four subcategories in active attack. Whereas in the passive attack, we discussed about two types of attacks. One is called release of content. Release of message content is the first type of attack. The second type of passive attack is a traffic analysis. Attackல பாத்தீங்கன்னா we have four things. The first one is called as masquerade. Masquerade அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, in this masquerade attack, here the person, a dart will be resembled or will be viewed to Alice as a Bob. Means one entity pretends to be a different entity. It means that the message which is coming from Bob is received by Alice through dot only, through a third person only. So அந்த third person கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்றது ஆலிஸ்க்கு தெரியாது. So this type of attack is called as masquerade attack. ஓகேங்களா? The second type of attack is called as the replay attack. Replay attackல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they'll capture the data unit. ஸோ 5 o'clock நமக்கு அந்த டேட்டா போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 o'clock போய் ரீச் ஆகாத மாதிரி they'll make the transmission of a data unit. So அந்த data unit வந்து கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. After some time only they'll read or they'll retransmit the data to the receiver. So passive capturing of data unit இருக்கும். So that subsequent என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த டேட்டாஸை retransmit பண்ணிட்டே இருப்பாங்க from authorized users. Authorized users, unauthorized users வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து replay attack. ஓகேங்களா? Next attack என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the next attack is called as modification of messages. Modification of messagesல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they'll just modify the information. They'll make the message to be altered. So எப்படிலாம் alter பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here for example they are giving that allow John Smith to read confidential file accounts. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்கே என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are telling John Smith to read the confidential file account. But நம்ம இங்கே இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are changing the person name. John Smith அப்படின்ற நேம் நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are changing it as Fred Brown. ஸோ Fred Brown அப்படின்ற பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, we are sending the message that Fred Brown can read the confidential file account. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யார் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, unauthorized person or a third person. So அதுதான் நம்ம வந்து modifications of messages அப்படின்னு சொல்றோம். In the previous diagram we saw that three types of persons are there. Bob, Alice. Bob is sender and Alice is the receiver. So Bob and Alice இருப்பாங்க. In betweenல உள்ள டார்க் தான் பார்த்தீங்கன்னா, டார்க் is the third person. So இந்த third person தான் நம்ம கொடுத்த அந்த நேம் Alan. நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா name given here is, one second. Yeah, the name